Hello everybody, welcome to this lecture video. Today we start our lesson grade 11 mathematics unit 1 further on relation and function. We see the further concept of relation and function. Let us start with relation. Relation means it is a collection of ordered pair. If two set is given for us, when that relation is formed from these two different sets from A to B, that relation is a subset of A cross B. Given two sets A and B, a relation from A to B is defined as any subset of A cross B. Let us see example. Let's a set A is equal to 157 and B is equal to negative 1 1 2 3. Then when a relation R is formed from A to B, which is equal to 5 comma, that means let us take the first entry of ordered pair, or the first coordinate of a relation R is from A 1 comma minus 1. Also we can take 5 comma 1, and also we can take 7 comma 2. 7 comma 2. Also we can say 5 comma 2. Then this is a relation R that is formed from A to B. This relation is a subset of A cross B. Let us see A cross B. When a set A is given here and a B is here, then A cross B means, let us see A cross B, 1 comma minus 1 comma 1 comma 1 1 comma 2 1 comma 3. Then let us take first entry from A, 5 comma minus 1 5 comma 1 5 comma 2 5 comma 3. Then let us take 7 as first entry, 7 comma minus 1 7 comma 1 7 comma 2 and 7 comma 3 is a cross product of A cross B. This is a cross product A cross B. Then our relation R is a subset of A cross B. That means let us see the element of a relation R. Let us see 1 comma minus 1 5 comma 1 7 comma 2 5 comma 2. This is a subset of A cross B. Let us see 1 comma minus 1 is here, 5 comma 1 is here, and 7 comma 2 is here, and 5 comma 2 also here. Then that means this relation R is a subset of A cross B, when our relation R is a relation from A to B. When we identify the domain and the range of relation R, domain of relation R is equal to, domain of relation R means a first entry. It is a set of first entry or first coordinate of relation R, that is 1 5 7. 1 5 7. 5 is come 2 times. That means redundancy is not necessary when we express in set. Then range of R is equal to, it is a second coordinate of ordered pair in relation R. That means minus 1 comma 1 comma 2. 2 is come 2 times. Then when we write one of them is
one of them is enough. Then, because when we say minus 1, comma 1, comma 2 is the same with this one. Then our range of relation R is this one. When we say R is a relation from A to B, codomain is B, which is minus 1, 1, 2, and 3. This is codomain of this relation. Kana jechuun maal jechuudha? Relation jechuun it is a collection of ordered pair. Kana jechuun tuuta tuqaalee ordered pair dhaan barreeffamanii yookiin immoo tuuta lakkoofsota ordered pair akkasiitiin barreeffamanii jechuudha. Then given two sets A and B, tuutni lama, tuutni A fi B yoo nuu kenname, relationiin keenya Aadhaa gara baatti yoo ta'e, relationiin kuni yookiin immoo hariiroon kuni Aadhaa gara B'tti yoo ta'e, hariiroon kun subset yookiin cita A cross B'ti jechuudha. A cross B'ti. Relationiin nuti from A to B arganne kun cita tuuta A cross B'ti. A cross B'n A'n keenya asitti nuu kennameera. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne, let us A is given and B is given here. Then A cross B'n tokko elementii A keessaa ordered pair keenya irratti kan jalqabaa goonee yoo fudhanne, ordered pair nuti argannu isa kana jechuun immoo relationiin keenya subsetii yookiin immoo cita tuuta A cross B'ti jechuudha. Then domainiin R yookiin immoo relationii keenya A to B kuni maal ta'a? 1, 5, 7. Kana eessaa arganne? Elementoota jalqabaa yookiin immoo ordered pair-dhaan kan barreeffaman keessaa warreen jalqabaa kuni maal jedhamu? Domainii jedhamu jechuudha. Kanaaf domain of relation R'n keenya 1, 5, 7 ta'a jechuudha. Tokko, 5, 7 kun eessaa arganne? First entry ordered pair relationii kanaati jechuudha. 5 al 2 jira, garuu al 2 tuuta keessatti yoo barreessinee fi tokko qofas yoo barreessine wal fakkaataadha jechuudha. Rangein keenya immoo second entry ordered pair keenyati jechuudha. Relationii keessatti akkasumas immoo codomainii kan jennu immoo miseensonni B keessa jiran hundi isaanii codomainii relationii kanaa ta'u. Codomainiin yeroo hunda codomainiin rangeidhaan wal qixa ta'uu dhiisuu danda'a. Range kan jennu second order irratti kan barreeffame relationii keenya keessatti second entry irratti kan barreeffame yookiin immoo second coordinating keenya range ta'a. Garuu A to B relationiin keenya A to B yoo ta'e, miseensonni B hundi range ta'uu dhiisuu danda'u. Let us see definition 1.1 from your textbook. Relation from A to B, the inverse of R denoted by this one is a relation from B to A. That means when R is a relation from A to B, R inverse is a relation from B to A, given by R inverse is equal to B, A such that A, B an element of R. That means if R inverse is equal to B, A, B must be an element of a relation R. As shown in this example. Let us take A. This is a relation from A to B. Therefore, R inverse is from B to A, which is equal to, we have to exchanging second and the first coordinates of ordered pair 5, 0, 6, 0 and 6, minus 1 is our inverse of relation R, which is from A to as general. When
relation R is equal to A comma B. A comma B is an element of R, such that R inverse is equal to B comma A. Or when R inverse is equal to B comma A, such that when A comma B is an element of our relation R. Let us see domain of R. Domain of relation R is equal to domain of relation R is in relation R, our relation is 0, 5, 0, 6, minus 1, 6. Therefore, our domain is first coordinate of ordered pair 0 and minus 1. Then range of R is equal to the second coordinate of ordered pair 5, 6. This is a range of R, and domain of R inverse is equal to domain of R inverse. Our R inverse is 5, 0, 6, 0, 6 minus 1. Then domain of R inverse is the domain of R inverse can be 5, 6, and range of R inverse is equal to range of R inverse is 0, range of R inverse is 0, 0, 0, minus 1. When we compare domain and range of R and R inverse, domain of R is equal with domain of R 0, minus 1 is equal to range of R inverse. Domain of R equal with range of R inverse, and range of R equal with domain of R inverse. Kana jechuun maal jechuudha? Akka definition 1.1 in jedhutti tuuta lama qabaannee tuutni keenya A fi B yoo ta'e relationiin keenya R'n immoo A'dhaa gara B'tti yoo ta'e coordinate ordered pair kana keessa coordinatein jalqabaa A keessaa yoo fudhatamu ordered pair keessaa immoo coordinate inni lammaffaan B keessaa fudhatame jechuudha. Then yoo inverse R barbaannu yoo barbaannu hiddoo wal jijjiirraa jechuudha. Kana jechuun 0, 5 kan ture inverse isaa maal ta'a? 5,0 ta'a. 0, 5 yoo ta'e relationiin keenya A to B yoo ta'e inverse isaa immoo maal ta'a? B dhaa gara A'tti. Kana jechuun first coordinating ordered pair keenya kan R A yoo ta'e kan first coordinating R inverse keenya A ta'e second ordering keenya immoo B ta'a jechuudha. A dhaa gara B'tti yoo ta'e relationiin keenya. R inverse keenya immoo B dhaa gara A'tti ta'a jechuudha. Yoo kan relationii keenya A dhaa gara B'tti ta'e kana jechuun maal jechuudha? R inverse keenya yoo barbaannu R keenya A dhaa gara B'tti yoo ta'e R inverse keenya B dhaa gara A'tti ta'a. First coordinating ordered pair R inverse B keessaa fudhanna. Kana jechuun kana iddoo wal jijjiirreetuma argannaa jechuudha. Kana asitti argannu kun R inverse keenya ta'a jechuudha. Then kana jechuun definitionin keenya akka jedhutti gaa R'n A, B yoo ta'e A, B an element of R yoo ta'e yookiin immoo R is equal to A, B yoo ta'e such that R inverse is equal to R inverse keenya immoo maal ta'a jechaadha? B, A ta'a jechuudha. Iddoo wal jijjiiruudhaani yookiin immoo R inverse keenya B, A yoo ta'e A, B immoo R ta'a jechuudha. Kanaaf
domainiin relationii keenya kan isa jalqabaa domainiin keenya maal ta'a 0, -1 yoo ta'u rangein isaa immoo 5,6 ta'a. Second entry irratti kan barreeffame jechuudha. Then domain of R inverse keenya domain of R inverse keenya immoo kana yoo ta'u domainiin isaa 5,6 dha. Jalqaba irratti kan barraa'anii jiran jechuudha. Rangein isaa immoo second entry irratti kan barraa'anii jiran kan 0, -1 ta'a. Yoo wal dorgomsiisnu domainii R fi rangein R maalidha? Wal qixa. Domainiin R keenya fi rangein R inverse keenya wal qixa. Lachuu 0, -1 dha. 0, -1 dha. Kan rangein R keenyas 5,6 yoo ta'u domainii R inverse wajjin wal qixa jechuudha. Let us see other example. A is given for us, B is also given for us. Relation is from A to B, which is equal to x, y, such that x less than y. This is a rule given in relation R. This is a rule given in relation R. X is less than y. Then when we try to list the element in this relation R, that means the ordered pair in relation R is equal to first entry is from A, second entry is from B. But the first entry must be less than the second entry. That means when we take first entry from A -5, the second entry is taken from B. Then when we take -6.235, -5 is not less than -6.234. So we leave this point. Then we can put 3.4 because this first entry is less than second entry. That means x is less than y. When we put x as first entry and y as second entry, then -5,6. We can say -5,6 because -5 is less than 6. That means first entry is less than second entry. And we can take -4 or -4 as first entry. Then -4, we cannot say -6.234 because -6.23 is not greater than -4 or -4 is not less than this one. Then we have to put 3.4, -4,6 because 6 is greater than minus or -4 or -4 is less than 6. Then the other one is when we take pi, we can say pi, 3.4, 3.4 because pi means the value of pi is 3.14159 as I think it is. The value of pi is this one. Therefore, pi, 3.4 because pi is less than 3.4. Therefore, we can form this ordered pair. Also, we can say pi, 6 because pi is less than 6. Then our relation or relation for R is this one. When we find R inverse is equal to, it is from, R inverse is a relation from B to A because our R is from A to B, which is equal to x, y such that we have to exchange the value of the rule given in R1 by exchanging first entry and second entry. Y is less than x. We can rewrite this as x, y such that x is greater than y. X is greater than y. Then the first entry is taken from B and the second entry is taken from A. When we take the first entry from B
Let us take negative 6. Negative 6, that is taken from B, must be, this first entry is greater than the second entry taken from A. When we see the number given in A is all are greater than negative 6. This is must be greater than the second entry. But the number given in A is greater than the number given in B, negative 6.234. Therefore, we cannot take this number as first entry according to this rule. Then, when we take 3.4, we can take the second entry which is less than 3.4. That is negative 5 is less than 3.4, comma 3.4, comma we take the number which is less than 3.4 from A, comma 3.4, comma the number which is less than 3.4 from A. And also we can take 6. This 6 must be, the first entry must be greater than the second entry which is taken from A. Then 6 is greater than negative 5, comma 6 also greater than negative 4, also 6 is greater than pi. Therefore, we can take 6 comma pi. Therefore, this is a inverse of R. When we put by listing, this is a inverse of R. Also, we can express R inverse y comma x such that y is greater than x. Y is greater than x. When the y is taken from B and x is taken from A. Then 6 comma minus 4 comma 6 comma pi. This is the same with this one. Therefore, R inverse can be expressed by this one. But A keenya kana ta'e B keenya isaasitti nuu kenname kana yoo ta'e relationin keenya A gara baatti seerri nuu kenname immoo x comma y such that x is less than y. Kana jechuun x in keenya A keessaa fudhanna, y keenya immoo B keessaa fudhanne. Yeroo fudhannu garuu x inni fudhanne sun eenyu gadi ta'uu qaba? Y B keessaa fudhannu sun gadi ta'uu qaba. Kana jechuun lakkoofsi nuyi A keessaa fudhannu sun lakkoofsa B keessaa fudhannu gadi ta'uu qaba. Kana jechuun fakkeenyaaf x in keenya lakkoofsi inni jalqabaa relationin keenya kuni wal qixataa lakkoofsi inni jalqabaa -5 yoo fudhanne lakkoofsi itti aansinee fudhannu eenyu caaluu qaba jechuudha. Lakkoofsa asitti fudhanne kana caaluu qaba jechuudha. Maaliif lakkoofsa asitti fudhanne kun eenyu gadi ta'uu qaba? Lakkoofsa B keessaa fudhanne sana gadi ta'uu qaba jechuudha. -5 comma -6 akkam fudhanneef asitti -6 yoo fudhanne -5 in less than negative 6.234 dha gadi ta'uu qaba. Garuu negative 5 waan caaluuf negative 6 fudhachuu hin dandeenyu. Akkasumas negative 4 yoo fudhanne akkasuma pi yoo fudhanne akkasuma jechuudha. Lakkoofsa kana gadi miti jechuudha. Kanaafuu negative 5 comma 3.4 maaliif first entry nu fudhannu sun second entry dha gadi ta'uu qaba. -5 comma 6 -4 comma 3 4 -4 comma 6 lakkoofsi nuyi jalqaba A keessaa fudhanne sun eenyu gadi ta'uu qaba? Kan B keessaa fudhannu sana gadi ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas pi yoo fudhannu piin 3.4 maaliif piin kuni kana gadi waan ta'eef piin kunis ammas 6 gadi waan ta'eef jechuudha. R inversii keenya yoo barbaannu gaa R inversiin keenya maal ta'a? Baadhaa gara aatti ta'a jechuudha. Maaliif R keenya immoo aadhaa gara baatti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kuni wal qixataa seera kana yoo barreessinu x, y jennee yoo barreessine asitti bakka waliin jijjiirre akkuma R keessatti barreeffametti bakka waliin jijjiirre yoo ta'e asitti garuu maal ta'uu qabna? Wal jijjiiruu qabna jechuudha. Wal jijjiiruu qabna. Kana jechuun immoo x, y such that y is less than x means
x is greater than y jechuudha. x keenya greater than y dha. Kanaaf x nuyi asitti fudhannu kun eenyu keessaa fudhanna? b keessaa fudhanna. y nuyi asitti barreessinu kun immoo a keessaa dhufaa jechuudha. Kana yoo jennu x nuyi b keessaa fudhanne kun y nuyi a keessaa fudhannu kana caaluu qabaa jechaadha. Kana jechuun 3.4 b keessaa yoo fudhannu maaliif 3.4 irraa jalqabne negative 6.234 yoo fudhanne lakkoofsi achi fudhanne kun kan inni caaluu danda'u a keessa hin jiru. Lakkoofsi inni caalu a keessa waan hin jirreef dhiisne. Kanaaf 3.4 yoo fudhannu 3.4 kun negative 5 ni caala. Kanaaf first entry b keessaa fudhannu kun second entry a keessaa fudhannu waan caaluuf x is greater than y waan ta'eef kana ni fudhanna. 3.4 akkasuma negative 4 ni caala. 3.4 pi ni caala. Akkasuma immoo amma gatiin lakkoofsonni kana caalan waan as keessa kan biraa waan hin jirreef 6 fudhanneet immoo 6, negative 5 maaliif 6 keenya kun eenyu ni caala? minus 5 kana ni caala. 6 minus 4 ni caala. 6 pi waan caaluuf kana ta'a jechuudha relationii r inverse keenya. Yookiin immoo r inverse karaa biraa maal jechuu dandeenya? Asitti yoo bakka wal jijjiirre asitti immoo akkuma jirutti akkuma r keessa jirutti fudhachuu qabna jechuudha. Kana jechuun r inverse keenya baadhaa gara aatti ta'a which is equal to y, x. Kana jechuun x fi y yoo bakka wal jijjiirre x fi y ordered pair relationii keessatti nuu kenname kana bakka yoo jijjiirre seerri isaa immoo akkuma jirutti taa'uu qaba jechuudha. Seerri isaa jechuun relationii x fi y gidduu jiru akkuma jirutti ta'a jechuudha. Kana jechuun x keenya less than y garuu y jalqaba barreeffama x immoo booda barreeffama jechuudha. Kana yoo jennu y keenya eessa keessaa kan fudhanne b keessaa, x keenya immoo a keessaa kan fudhanne. b keessaa kan fudhanne jalqaba barraa yoo jenne kana bifa kanaan ibsuu ni dandeenya. Kana jechuun y, x such that x less than y jechuun y is greater than x jechaadha. Kanaaf y nu jalqaba fudhannu kun b keessaa fudhanna. Inni b keessaa fudhannu kun immoo eenyu caaluu qaba? Isa a keessaa fudhannu kana caaluu qaba jechuudha. Kanaaf seerri isaa akkas waan jedhuufi 3.4 greater than negative 5 dha. 3.4 negative 4 dha olii. 3.4 pi dha olii. 6 negative 5 ni caala. 6 negative 4 ni caala. 6 pi ni caala waan ta'eef akkaataa kanaan tarreessuu ni dandeenya jechuudha. Garuu dogoggorri biraa dogoggorri nuti uumuu dandeenyu tarii asittis r'n keenya x, y such that x less than y jedhee yoo nuu kenname asittis bakka wal jijjiirtanii asittis bakka wal jijjiirtan r inverse hin argannu jechuudha. Kana jechuun kan be mapped to a such that x y, x such that y kana wal jijjiirree y less than x can be r inverse kuni ta'uu danda'a. Lachuu yoo bakka wal jijjiirree jechuudha. Lachuu bakka wal jijjiirre r inverse ta'uu danda'a. Let us see this relation. When we see a relation from b to a which is equal to y, x such that y less than x. When we exchange the position of x and y here, and also simultaneously if we change the position of x and y here, this means y, x such that y less than x means when we use these sets, the first entry y is the smallest number than the second entry. The smallest number than the second entry. Then let us write or let us take the relation from b to a. That means the first entry is from b and the second entry is from a. When we take the first and the second entry, we have to put the y which is taken from
B and X is taken from A. Then let us take the first entry from B. The first entry from B is minus 6, minus 6.234, which is ordered pair with X, that is a largest number. That means a largest number from negative 6.234, that is negative 5, because negative 6.234 is less than the second entry, which is taken from A, and negative 6.234 comma negative 4, also negative 6.234 comma pi can be the ordered pair which is with this rule, and also we can say there is no number which is greater than 3.4 in A. Therefore, we can't take 3.4 because all an element in A less than 3.4. Therefore, we can't take the 3.4 as first entry and the element in A which is as a second entry, because for example when we say 3.4 comma negative 5, 3.4 is not less than negative 5. Therefore, we cannot say 3.4 comma 5. Also, we cannot say 3.4 comma negative 5, negative 4, 3.4 comma pi. Therefore, this relation is give this one. From this relation, we consider that y comma x such that y less than x is not R inverse. Yookiin relationiin keenya A to B such that or equal to x comma y which is such that x is less than y jedhamee yoo nuu kenname inversiin r keenya maal ta'a jechuudha. R inversiin keenya B to A, R inversiin keenya B to A which is equal to x comma y such that asitti yoo wal hin jijjiirin asitti wal jijjiiruu qabna y less than x or R inversiin keenya maal ta'a B to A which is equal to asitti wal jijjiirre immoo y comma x jenne such that x is less than y jenne jechuudha. Bakka lamaanitti wal jijjiirree jennaan garuu R inversiin argannu jechuudha. Bakka lamaanitti wal jijjiiruun qabnu. Asitti yoo wal jijjiirre asitti akkuma jirutti keenya asitti yoo akkuma jirutti keenya immoo asitti wal jijjiirraa jechuudha. Akkaataa kanaan inversii relationii barbaannaa jechuudha. Garuu immoo yoo lamaan isaaniitu wal jijjiirre resultiin nuu kennu maalodha? Isa kana nuu kennaa jechuudha. Resultiin nuu kennu isa kana. Kana jechuun immoo lamaanuu bakka wal jijjiirree y fi x fi y isa as ture kana isa relationii keessa ture kan x fi y wal jijjiirree seera as jiru kanas asittis yoo wal jijjiirre resultiin nu argannu kana. Inni kun immoo sirumayyuu relationii kana keessatti odoo bakka wal jijjiirree otoo isaan kana bakka wal jijjiirree negative 5 fi negative 6.234 bakka wal jijjiirree R keessatti argachuu qabna ture. Garuu yoo wal jijjiirre maal hin argannu? R keessatti hin argannu. Kanaafuu yoo lamaan isaanii simultaneously bakka wal jijjiirre inversii keenya hin argannu jechuudha. Inversii relationii hin argannu jechaadha. Kanadha yoo bakka tokko jijjiirree bakka biraati immoo akkuma bakka itti aanu immoo seera isaa keessatti akkuma jirutti dhiisne kana ta'a jechuudha. Let us see other example. R is given for us by set builder method. R is equal to x comma y such that y is less than or equal to x plus 3 and y is
greater than negative 2x plus 6, then give R inverse. That means find R inverse and find the domain and range of R and R inverse. Range of R and R inverse. According to the previous example, when we find R inverse, our R is given for us. R is x, y, such that y is less than or equal to x plus 3 and y is greater than minus x plus 6. Then, according to the previous example, R inverse is equal to x comma y. When we put this as it is, we have to exchange this in this formula. That means x less than or equal to y plus 3 and x is greater than minus 2y plus 6. This is inverse of R, or we can express y in terms of x. That means which is equal to x comma y such that when we express y in terms of x, x minus 3 less than or equal to y, and also we can say x minus 6 greater than minus 2y, which is equal to x comma y such that this means y is greater than or equal to x minus 3, and in this one that means y is greater than minus 1 over 2x plus 3. Then when we exchange the place of x and y here, we can say also y comma x, and such that we put this formula as it is, which is y less than or equal to x plus 3 and y is greater than minus 2x plus 6. Then when we find the domain and range of R and R inverse, let us see first of all R in xy coordinates. Let us see R in xy coordinate, then we can decide the range and the domain of R. Also we can express R inverse on xy coordinates, then we can decide the domain and the range of R inverse. Let us see for R when expressed in xy coordinates, when we put the first linear equation on xy coordinates, this equation has the following graph. That means when we put for x to find the y-intercept, y at 3, 1, 2, 3 here. Then when we put for y 0, x-intercept is at minus 3. Here is minus 3, here is 3. Then this graph is for y is equal to x plus 3. But for inequality, we have to decide where is the region of this linear inequality. That means when we take the origin 0, 0, we can say 0 is less than or equal to 3. Therefore, it is true. Therefore, we can shade this region as this one. Then, when we find the graph of this inequality, then when we find the y-intercept, we have to put at the place of x 0, then it becomes 6, positive 6. Positive 6 means 4, 5, 6 here. Then when we find x-intercept, we have to put at the place of y 0, 0 is equal to
minus 2x plus 6, then it becomes minus 6 minus 2x, then divided both sides by minus 2, then it becomes positive 3. Then x intercept is at positive 3, 1, 2, 3 here. Then we can draw region which is y greater than negative 2x plus 6. This is a broken line because it is not equality sign are not there. Therefore, it is a broken graph. Graphing kana maal ta'a sarara ciccitaa ta'a jechuudha. Maaliif regionii kanarra jiru kana waan hin dabalanneef. Greater than jedha malee equaliin yoo hin jiraanne graphing keenya maal ta'a jechuudha ciccitaa ta'a jechuudha. Kanaaf garamitti dibnaa kan jedhu kana adda baafachuudhaaf maal goona gara itti dibnu kana adda baafachuudhaaf pointii wayii regionii gara barbaanne graaficha irraa gara bitaatti haa ta'u gara mirgaatti pointii barbaanne fudhanne pointii sana yoo bakka x fi y buusnu yoo nu dhugoomse gara pointiin sun jirutti dibnaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf pointii as jiru kana jechuun 0,0 dha. 0,0 yoo fudhanne bakka x fi y yoo galchine 0 greater than 6 ta'a jechuudha. Kun immoo dhugaa miti. Kanaaf garamitti dibnaa opposite isaatti dibnaa jechuudha. Kana jechuun akkaataa kanaan yoo dibnu akkaataa kanaan yoo dibnu regioniin keenya bakka itti kan y less than or equal to x plus 3 fi y greater than kan regionii kana y greater than negative 2x plus 6 bakka itti walirra oole kanatu maalidha jechuudha r keenya jechuudha. Kanaaf r regioniin keenya kana ta'a jechuudha. Regioniin relationii keenya kana ta'a. R inversii keenya yoo barbaannu immoo kana jechuun r inversiin keenya doomeenii isaa yoo barbaannu domain of r'n wal qixa ta'a. Doomeenii isaa maal ta'a jechaadha gatii xaa jechuun doomeeniin keenya kanaa achi kan jirudha. Kanaaf bakki kun immoo meeqa akka ta'e argachuudhaaf maal goona xaa ida'uu sadii wal qixa minus 2x plus 6 bakka kanatti wal qixa ta'u jechuudha jarri kun. Kanaaf kana wal qixa jennee gatii x keenya argachuu ni dandeenya jechuudha pointii kanaafi. Kanaaf x keenya yoo as ceesisnu ishee kana yoo as ceesisnu x plus 2x is equal to kana immoo achi dabarsinu 6 minus 3 dha 3 ta'a jechuudha. Kana jechuun 3 ta'a wal qixa ta'a 3 divided by 3 x keenya meeqa irratti jechuudha tokko jechuudha. Kana jechuun sirrii kanaatiin x keenya tokkodha jechaadha sirrii kanaatiin. Kanaafu doomeenii keenya jechuun immoo vertical line testidhaan yoo laallu doomeeniin keenya maal ta'a lakkoofsa tokko ol jiran real numberii tokko ol jiran ta'a jechuudha. Kanaaf doomeeniin keenya maal ta'a jechuudha tokko haga positive infinity ta'a jechaadha. Tokko garuu hin dabalatu maaliif broken regionii waan ta'eef jechuudha. Broken line waan ta'eef maaliif greater than jedha malee greater than or equal to jedhu. Kana jechuun sarara kana hin dabalatu jechuudha. Graafiin keenya kun tuqaalee sarara kanarra jiran kana hin dabalatu jechuudha. Kanadha. Kanaaf doomeeniin keenya maal ta'a 1, positive infinity. Range isaa ilaaluudhaaf immoo maal goona horizontal line test yoo fayyadamnu horizontal line testidhaan graafiin kunis ol guddachaa waan deemuuf asiinis ol guddachaa deemu asiinis gadi guddachaa waan deemuufi maal ta'a jechuudha horizontal line keenya hunda isaatuu hin argata jechuudha. Regionii r kana hunda isaa waan argatuuf maal ta'a jechuudha rangein keenya therefore rangein r keenya range of r is equal to all real numberii ta'a jechuudha. All real numberii ta'a. Then let us see for R inverse. R inverse is equal to x comma y such that y greater than or equal to x minus 3 and y greater than negative 1 over 2x plus 3. You have to find where is the region of
R inverse on xy coordinate. Let us take this is xy coordinates. Then y greater than x minus 3 means when we replace at the place of, when we find the x-intercept and the y-intercept, for finding of y-intercept, we have to substitute at the place of x 0. 0, when we substitute at the place of x 0, it becomes y is equal to negative 3. Negative 3 means 1, 2, 3 here, negative 3 on x, y-intercept. When we substitute at the place of y0, we can get x-intercept, that is positive 3. 1, 2, 3. It is positive 3. Then this is a line for y is equal to x minus 3. When we make at the place of equality in equality sign, then we have to shade this region. This region, then let us take testing point at the point of origin at 0, 0, 0, 0. Then substitute. This is a line of the x. Let us take x greater than or equal to x minus 3. When we take 0, 0, when 0, 0 makes this equation true, we have to shade that region. We have to shade that region. Y greater than or equal to x minus 3. When we make 0, 0 is greater than or equal to negative 3. This is true. Therefore, we have to shade this region, which includes 0, 0. Then, let us find the region of y greater than negative 1 over 2 x plus 3. When we find x-intercept and the y-intercept, when we replace at the place of x0, we can get y-intercept. Y-intercept is at positive 3. Let us take 1, 2, 3 here. This is positive 3. Then when we find x-intercept, we have to substitute at the place of y0. Then 0 is equal to negative 1 over 2x plus 3, that is negative 3, is equal to negative 1 over 2x. Then multiply both sides by negative 2. Then it becomes 6 is equal to x. Is equal to x. Then x is at positive 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 means here. Then when we connect these 2 points by straight line, then this is a line of y. Oh, therefore this line must be broken because this is not including the graph on this line. Therefore that must be broken line. Then this is to get y greater than negative 1 over 2 x plus 3. Let us take test point at origin 0, 0. Then 0, 0 greater than 3. That not true. Therefore, we have to shade this region above this broken line. Then our intersection is here. Therefore, this is R inverse. When we find the domain of R inverse, domain of R inverse is equal to, when we find the domain of R inverse, we have to check by vertical line test. This region is
When we check by vertical line test, this vertical line test, the touch the R inverse region at everywhere. Therefore, our domain is all real number. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo R inverse keenyaaf graafii yoo kaasuu barbaannu kanaafi equationii kanaaf walirratti kaasuu qabna jechuudha. Walirratti yoo kaasnu xy coordinate tokko irratti yoo kaasnu kana fakkaata. Graafii kana fakkaatu kana irratti doomeenii keenya yoo barbaannu regionii kana vertical line test dhaan check yoo goonu vertical line testing kun regionii kana bakka hundattuu ni tuqa. Kana jechuun doomeenii keenya maal jechuudha? All real number dha jechuudha. All real number dha. Range keenya yeroo barbaannu immoo kanaa ol qofa. Horizontal line test dhaan yeroo check goonu horizontal line testing keenya kan inni tuqu regionii kana warra kanaa ol jiran qofa. Warra pointii kanaa ol jiran yookiin immoo sirrii kanaa ol warra jiran qofa argata. Sirrii kana jechuun pointiin kun meeqa akka taate argachuudhaaf pointii kana irratti equationiin kunii fi equationiin kun wal qixa. Kana jechuun pointii kana irratti jechuudha x minus 3 wal qixa minus 1 over 2 x plus 3 jechuudha. Kana yoo as ceesisnu ishee kanaas finne x plus 1 over 2 x is equal to kana immoo yoo achi ceesisnu maal ta'a 3 plus 3 is equal to 6 ta'a. Kana jechuun 3 over 2 x dha is equal to 6 ta'a jechuudha. Kana yoo galabbatnu x in keenya maal ta'a jechaadha 6 times 2 over 3 which is equal to 12 over 3 jechuun 4 jechaadha. X keenya meeqa irratti jechuudha? 4 irratti asitti jechuudha. Erga gatii xaa 4 argannee booda equationii kana yoo barbaanne isa kana keessa yoo barbaanne immoo isa kana keessa buusnee tuqaa as jirtu kana kan y meeqa akka ta'e yookiin gatiin ijaa bakka tuqaa kana irratti meeqa akka ta'e argachuu ni dandeenya. Kana jechuun fakkeenyaaf 4 kana finnee as keessa yoo galchine y keenya maal ta'a? Tokko ta'a jechuudha. Maaliif 4 hir'isuu 3 tokko jechuudha. Kanaaf bakkee kanatti sirrii kanaan y meeqa jechuudha? Tokko. Kanaaf tuqaan tun meeqa jechuudha? 4,1 dha jechuudha. Kanaaf rangein keenya range of R inverse is equal to maal ta'a jechuudha? Regionii kana ol jiru jechuudha. Regionii kana ol jiru jechuun rangein keenya horizontal line test dhaan yoo cheekii goonu horizontal line testing kun regionii kana kan argatu kana ol warra jiran qofa kan inni argatu. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Y keenya y jechuun gatii range keenya jechuudha. Y keenya kana olitti qofa kan horizontal line testing argatu waan ta'eef horizontal line test dhaan immoo range dha cheek goona. Kanaaf range keenya maal ta'a jechuudha? 1, positive infinity tokko ol warra jiran warra kana ol jiran qofa arganna jechuudha. Kanaaf range keenya kana ta'a. When we compare the domain of R and range of R with domain of R inverse and range of R inverse, domain of kana jechuun maal jechuudha? Domainin R fi rangein R inverse wal qixa akkasumas rangein R fi domainin R inverse wal qixa jechaadha. Today we complete our lesson here. Bira gaafii yoo qabaattan koomentii irratti barreessaa akkasumas immoo YouTube seentanii Abbuu Smart jettanii search yoo gootan viidiyoowwan keenya ni argattu. Achuma irratti immoo adreesii FB keenya akkasumas immoo adreesii Telegiraamiis achirratti adsiniif goona. Achirratti nu gaafachuu ni dandeessu inbox gootanii yoo barbaadan immoo koomentii irratti nu barreessitanii gaafii qabdan afaan kana lamaaniin afaan kana sadaniin gaafii nu gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. YouTube kana immoo like, share fi subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe gochuun keessan isin nufaana jiraachuu nutti agarsiisa. Nuufillee haamilee ta'uudhaan mata dureewwan ittaanan akka isiniif qopheessinuuf nu jajjabeessuu keessan jechuudha. Akkasuma share yoo gootan immoo hiriyoota keessan kan haala garagaraatiin barachuun isaan rakkisee yookiin immoo qormaata biyyoolessaa fudhatanii irra deebanii qoramuudhaaf mana taa'anii kan
YouTube channel keenya kan hordofan ni jiraatu isaan akka qaqqabuuf illee share godhaayi akkaataa kanaan walis deeggara kana fakkaata